Hello students, so welcome to Scordemy Bangla, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে যেখানে আমরা we will be discussing these error spotting questions which are prevalent in all sorts of competitive exams, right? তো যে কটা এক্সামকে সামনে নিয়ে we are planning these sessions, we will talk about all those exams, but first let me introduce myself. This is Tamali Ray, your English educator who's going to guide you through all sorts of English language based questions. ঠিক আছে, সো আমরা যেটা করব, আমরা এই পুরো সব কিছুর মধ্যে এই পুরো টেনিয়ারে আমরা বিভিন্ন রকম questions we will be discussing from previous years, আগেকার যেরকম question এসছে তার উপর বেস করে the patterns, the questions which are common, prevalent, সেগুলোর উপর বেস করে আমরা এই ক্লাসগুলোকে ডিজাইন করেছি, রাইট? সো we will be doing that. এবার যে কয়েকটা এক্সাম একদম সামনে, যেগুলোকে নিয়ে আমরা সামনে রেখে আমরা প্রিপারেশন শুরু করেছি বা এই ডিসকাশনগুলো করতে যাচ্ছি বা এই যে ক্লাসগুলো ডিজাইন করেছি, সেই কয়েকটা এক্সাম কি? মেইনলি WBCS ফুড এসআই অ্যান্ড কলকাতা পুলিশ এসআই। এইগুলো এখন আপকামিং এক্সামসের মধ্যে সব থেকে ইম্পর্ট্যান্ট, রাইট? এইগুলো ফর্ম ফিল আপ হয়ে গেছে, ফর্ম ফিল আপ চলছে, তোমরা ফর্ম ফিল আপ করে ফেলেছো, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ অল হ্যাভ স্টার্টেড প্রিপেয়ারিং ফর দিজ এক্সামস, রাইট? সেই প্রিপারেশনে তোমাদের হেল্প করা, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সাহায্য করা, তোমাদের ডাউট ক্লিয়ার করা, কীরকম কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন আসতে পারে সেই দিকে তোমাদের গাইড করা, সেটা থ্রু দিয়ে সেই জিনিসটা উই উইল বি ডুইং ইন দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ স্কডেমি বাংলা। তো তোমরা এই যে যা যা ডিসকাস করবো, যা যা লেখালেখি কনসেপ্ট, এইগুলো যেগুলো করবো, সেগুলো তোমরা যদি পিডিএফ ম্যাটেরিয়ালস যদি পেতে চাও বা তোমাদের কোনো ডাউট থাকলো, তোমাদের কোনো কনফিউশন, ক্ল্যারিফিকেশন কিছু তোমাদের সিক করার হলো, সেটা তোমরা আমাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে কিভাবে? এই টেলিগ্রাম চ্যানেলটায় জয়েন করে। টেলিগ্রাম চ্যানেলটায় জয়েন করবে কিভাবে? ইউ নিড টু scan this QR code and join the Telegram channel of Scordemy Bangla. সেখানে এই ক্লাসের সবগুলো পিডিএফ মেটেরিয়াল সব পেয়ে যাবে, আর তোমাদের কোনো ডাউট, কোয়েশ্চেন কিছু থাকলে সেটাও ওখানে শেয়ার করতে পারো। আমাদের যে এক্সপার্ট টিম আছে সে তোমাদের সেখান থেকে সব রকমভাবে এক্সপ্লেনেশন, হেল্প, এভরিথিং ইউ উইল গেট ফ্রম দেয়ার। সো ইউ নিড টু জয়েন দ্য Telegram channel first, then you will get everything that you want to have. ওকে, ওখানে আমরা ছোটো ছোটো কিছু কুইজের সিরিজও রেখেছি যেগুলো ইউ ক্যান অপ্ট ফর। তো তোমরা একবার জয়েন করলে দেখতে পারবে হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল ইন দ্যাট পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্ম, রাইট? নাও we will talk about the team of educators who are there to help you all, right? তাদের ব্যাপারে একটু আমরা কথা বলে নিই before going to the topic of discussion directly. সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্যাকাল্টি মেম্বারদের একটু আলাপ করিয়ে দিই। Anshuman sir is there for history. Showman sir is there for mathematics. As you can see, me, Tamali ma'am, is there for English. Orgho sir achen geography jonno. Shubhankar sir is there for biology. Siddharth sir is there for chemistry, and Pritesh sir is there for GK. আর Samim sir রয়েছেন reasoning এ তোমাদের হেল্প করবার জন্য। So all of them with their knowledge and experience, they are going to help you out, help you in your preparation, right? So তোমরা এনাদের সব রকমের গাইডেন্স পেতে গেলে you can download the app. You can go to Google Play Store and download the Scordemy Bangla app. সেখানে তোমরা সব রকমের এডুকেটরদের সঙ্গে ইন্টারাক্ট করতে পারবে, ক্লাসেস পাবে, কি কি পাবে সেইটার একটা লিস্ট সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে। সো লেটস ডিসকাস দ্যাট।
প্রথমটাই হচ্ছে লাইভ ক্লাসেস অ্যান্ড রেকর্ডেড ক্লাসেস। লাইভ ক্লাসেস অ্যান্ড রেকর্ডেড ক্লাসেস, লাইভ ক্লাসেস যেখানে ইউ উইল বি এবল টু ইন্টারাক্ট উইথ দ্য এডুকেটার্স, রাইট? তোমরা লাইভ ওখানে প্রশ্ন করতে পারো, তোমাদের কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারো। সো লাইভ ক্লাসেস পাবে, রেকর্ডেড ক্লাসেস পাবে। রেকর্ডেড ক্লাসেসগুলো তোমাদের কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী তোমরা নিজের কমফর্ট জোনে বসে সুন্দর করে নিজের সময় অনুযায়ী প্রিপেয়ার করতে পারো, দেখতে পারো। তারপরে সাবসিকুয়েন্টলি তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, কোনো ডাউট থাকে, সেগুলো ইউ ক্যান শেয়ার উইথ আস, রাইট? Regular mock test. Now those who are seriously preparing for the competitive exams, you know how important mock tests are. কতটা ইম্পর্টেন্ট হয় ব্যাপারটা। মক টেস্ট আমাদের কি করতে হেল্প করে? মক টেস্ট আমাদের বুঝতে হেল্প করে যে প্রিপারেশনের ফিল্ডে হাউ ফার হ্যাভ উই রিচড, কতটা দূর পৌঁছেছি, কতটা প্রিপারেশন আমাদের হয়েছে, আর কতটা বাকি আছে, কত দূর আমাদের যেতে হবে ফর দ্য প্রিপারেশন, রাইট? আরও কতটা প্রিপেয়ার করলে উই উইল বি এবল টু রিচ আর ডিজায়ার্ড গোল, রাইট? তো মক টেস্টগুলো রেগুলারলি নেওয়া ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো আমাদের এই অ্যাপে রেগুলার মক টেস্টস আছে, যেটা তোমরা কি করতে পারো, নিজেদের কনভিনিয়েন্স অনুযায়ী, সুবিধে অনুযায়ী তোমরা এই মক টেস্টগুলো ইউ ক্যান টেক দিজ টেস্টস অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যানালাইজ যে আমাদের কতটা প্রিপারেশন হয়েছে, রাইট? আনসার রাইটিং সেশনস। Answer writing sessions, এখানে you will be guided by your educators how to approach different questions and how to write the answers carefully, right? তো এই answer writing sessions এও তোমাদের guidance থাকবে। 24/7 educator support. তোমাদের যখনই ধরো রাতের বেলা তুমি বসে প্রিপারেশন নিচ্ছ, পড়াশোনা করছো, তোমার কিছু একটা মনে হলো, আচ্ছা এইটা যদি এরকম না হয় এইরকম হতো, তাহলে কি হতো, রাইট? ইউ হ্যাভ আ ডাউট ইন ইউর মাইন্ড, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ডাউটটা লিখে পাঠাতে পারো, রাইট? অ্যান্ড ইট উইল বি আনসার্ড বাই আওয়ার এডুকেটার্স, রাইট? সো সেই সাপোর্টটা সবসময় আছে তোমাদের সঙ্গে। অ্যান্ড ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস। ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস, তোমরা যখন প্রিপারেশন করছো, প্রপার চলছে প্রসিডিওরটা, ইউ ক্যান রাইট ডাউন ইউর ডাউটস, যে এই এই জায়গায় আমার ডাউট আছে, এই এই জায়গায় ডাউটটা ক্লিয়ার করা দরকার। কি করবে তখন? ইউ উইল গেট ইন টু দিস অ্যাপ। এই অ্যাপে এডুকেটরদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে তোমরা ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস পাবে, রেগুলার ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনস। ডাউট ক্লিয়ারিং সেশনে তোমরা তোমাদের প্রশ্নগুলো করতে পারো, কোন জায়গায় ডাউট আছে বলতে পারো, আমরা সেই ডাউটগুলো তোমাদের ক্লিয়ার করে দেবো, সো দ্যাট ইয়োর প্রিপারেশন বিকামস স্মুথ, রাইট? ওকে, তাহলে কি করবে? চটপট গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে স্কডেমি বাংলা অ্যাপটা ডাউনলোড করবে, or you can scan this QR code and directly get into the app, right? Okay, এইবার আমরা যেটা করব, এরর স্পটিং ডিসকাস। এরর স্পটিংয়ে কীভাবে কোয়েশ্চেনটা থাকে? A question, usually a sentence, is divided into 3 to 4 parts, right? ছোট সেন্টেন্স হলে 3টে পার্টে ডিভাইড করা থাকে, আর লাস্ট অপশনটা নো এরর থাকে, মানে সেন্টেন্সটায় কোনো ভুল নেই, রাইট? নাও এই যে 3টে বা 4টে পার্টে একটা সেন্টেন্সকে আমরা ভাগ করছি, সেই 3টে পার্টের মধ্যে বা 4টে পার্টের মধ্যে একটা পার্টে একটা গ্রামাটিক্যাল এরর আছে। ইউ নিড টু ফাইন্ড আউট দ্যাট গ্রামাটিক্যাল এরর, রাইট? আর আমরা যখন এই ডিসকাস করব কোন পার্টে এররটা আছে, সেটা আমি তোমাদের বলে দেবো আগেই, কিন্তু এররটা কি আছে অ্যান্ড কেন এই এররটা আছে, সেই এররটার বদলে যেটা ভুল আছে সেটার বদলে ঠিকটা কি হবে, দ্যাট আই উইল টেল ইউ, দ্যাট আই উইল গাইড ইউ উইথ, রাইট? তো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন সবসময় এরকম হয়, একটা সেন্টেন্সকে 4টে ভাগে 3টে ভাগে ভাগ করা হয়, একটা পার্টে এরর থাকে, ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই টেকনিক্যালি ইন দ্য কোয়েশ্চেন ফরম্যাট, ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য এরোনাস পার্ট, রাইট? বাট এখানে আমরা কি করব, এরোনাস পার্টটা আমি আইডেন্টিফাই অলরেডি করে রেখেছি, হোয়াট ইজ দ্য এরর, দ্যাট উই উইল ডিসকাস। বোঝা গেছে? তো ইন অর্ডার টু ডু দ্যাট, you need to have a good grasp on grammar, English grammar. Grammar আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, say from class 1 maybe,
বা ক্লাস 2, 3 বেসিক্যালি ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি, রাইট? গ্রামারে আমরা থিওরি পড়েছি, অ্যাপ্লিকেশন পড়েছি এক্সাম্পল হিসেবে। Let me tell you one thing. In these competitive exams, all you need to know is application and not the theory part of it. Theory is for your own knowledge, right? তার মানে আমি এটা কিন্তু বলছি না যে থিওরি পড়বে না, থিওরি ডেফিনেটলি পড়বে, right? But you need to know how and where to apply the grammatical rules. এই গ্রামাটিক্যাল রুলসগুলো আমরা আমাদের অ্যাপে বিভিন্ন ক্লাসের মাধ্যমে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবো, ঠিক আছে? আর আজকে এখানে কোয়েশ্চেনগুলোর মধ্যে কি কি এরর আছে সেটা ডিসকাস করতে করতেও কিছু গ্রামার রুলস আই উইল ডিসকাস, রাইট? সো লেটস বিগিন উইথ দ্য ফার্স্ট সেন্টেন্স। কোয়েশ্চেনের প্যাটার্নটা মানে ইনস্ট্রাকশনটা দেওয়া আছে, হোয়াট ইজ ইট? স্পট দ্য এরর ইন দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট। একটা স্টেটমেন্ট, একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে, সেখানে এরর কোনটা, কোন পার্টটা ইজ এরোনাস, দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। কি সেন্টেন্স? We have to ensure that members fulfill the requirements of the club. দেখো প্যাটার্নটা, একটা সেন্টেন্সকে তিনটে ভাগে ভাগ করা আছে। ফার্স্ট পার্টটা কি? দিস পার্ট, দিস 3 words. সেকেন্ডটা কি? ensure that members, and the last part is fulfill the requirements of the club. তিনটে পার্ট। আর 4 নম্বরটা হচ্ছে নো এরর, রাইট? নাও এখানে যেহেতু অলরেডি আমি এররটা কোথায় আছে বের করে রেখেছি, নো এরর এখানে কোনো রোল প্লে করছে না। কিন্তু ইন দ্য অ্যাকচুয়াল সেন্টেন্স, ইন দ্য অ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন ইন দ্য এক্সাম, নো এরর ইজ ইম্পর্টেন্ট। কারণ এরকম সেন্টেন্স আসতেই পারে যেখানে কোনো এরর নেই, গ্রামাটিক্যাল এরর নেই। ইন দ্যাট ইভেন্ট ইউ হ্যাভ টু চুজ নো এরর, ইজন্ট ইট? কেন এরকম কোয়েশ্চেন দেয়? যদি এরর নেই তাহলে কেন থাকবে সেটা? ইট নিডস টু বি দেয়ার, কারণ আমরা একটা মেন্টাল সেট আপ নিয়ে একটা কোয়েশ্চেনকে অ্যাপ্রোচ করছি যে আমাকে কি করতে হবে? এরর বের করতে হবে। দ্যাট মিনস, দ্যাট ইমপ্লাইজ যে একটা এরর ওখানে আছে। সো ইন আ ওয়ে দ্য পেপার সেটার ইজ কনফিউজিং আস, রাইট? সো ডোন্ট গেট কনফিউজড, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডু নট থিঙ্ক দ্যাট ইট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ইম্পর্টেন্স, রাইট? ওকে, সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, আচ্ছা এই জিনিসগুলো আমি ইরেজ করে দিই, বিকজ ইউ হ্যাভ অলরেডি আন্ডারস্টুড কীরকমভাবে কোয়েশ্চেনটা আসে। নাও দিস পার্ট ইজ এরোনাস। এররটা কি? দিস ওয়ার্ড, এইটার মানে কি সেন্টেন্সটার? উই হ্যাভ টু ইনশিওর দ্যাট মেম্বার্স ফুলফিল দ্য রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য ক্লাব। একটা পার্টিকুলার ক্লাবের মেম্বার হতে গেলে কিছু কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে, তো সেই মেম্বারদের ফুলফিল করতে হবে সেই রিকোয়ারমেন্টস, রাইট? তো সেখানে ইনশিওর ওয়ার্ডটা যাবে না, ইট উইল বি এনশিওর। মানে দে হ্যাভ টু মেক ইট শিওর দ্যাট দিজ আর দ্য রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ফুলফিল ইট। ইনশিওর মানে কি? ইনশিওর, ইন্স্যুরেন্স থেকে ইনশিওর, রাইট? তো ইনশিওর করা একটা ইজ আ ভেরি কমনলি ইউজড ওয়ার্ড। ইনশিওর এখানে যাবে না ইন দিস কনটেক্সট, রাইট? ইট উইল বি এনশিওর। সো এটাকে কি বলে? এরকম ধরনের ওয়ার্ড ইনশিওর, এনশিওর, দে সাউন্ড মোর অর লেস সিমিলার, দে আর কল্ড কনফিউজেবল ওয়ার্ডস, রাইট? যেসব ওয়ার্ড শুনে আমরা কনফিউজড হয়ে যাই ইউজ করার সময়, যে এটা না ওটা, right? They are called confusable words. They sound more or less similar to each other. যদি কোনো word একদমই similar sound করে, they are called homophones. They are not homophones. They are confusable words, right? So what will be instead of ensure? It will be ensure. That is the error that this particular sentence has. Now let's read the sentence with this word. We have to ensure that members fulfill the requirements of the club. এইটা আমাদের এতটুকুই এনশিওর করতে হবে যে যারা মেম্বার হতে চলেছে ক্লাবের, তাদের এই কিছু রিকোয়ারমেন্টস আছে, সেই রিকোয়ারমেন্টসগুলো ফুলফিল করতে হবে, রাইট? দিস ইজ হাউ ইউ পুট ইট। দ্য নেক্সট ওয়ান, there is renewed sense for urgency in completing the project. See again,
স্পট দ্য এরর ইন দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট। একটা স্টেটমেন্টকে আগেন 3টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে, 4 নম্বরটা হচ্ছে নো এরর। সেখানে তোমাদের কোথায় এররটা আছে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট, সেটা আমি অলরেডি তোমাদের জন্য বের করে রেখেছি। কোথায় এররটা আছে, কি এরর আছে, সেইটা ইউ হ্যাভ টু টেল মি, রাইট? So there is renewed sense for urgency in completing the project. So as you can see, এই জায়গাটাতে, এই পার্টটাতে আমাদের একটা এরর আছে, রাইট? There is a renewed sense of urgency in completing the project. It will be of and not for. So an incorrect usage of a preposition makes the entire sentence erroneous. এই পার্টটাকে তো করছি, the entire sentence is becoming erroneous, মানেটা distorted হয়ে যাচ্ছে, রাইট? কি বলছে, একটা renewed sense of urgency, মানে এটা আর্জেন্ট ছিল কোনো সময়, তারপরে আবার ব্যাপারটাকে ভাবনা চিন্তা করে renewed sense of urgency, মানে আবার করে ব্যাপারটার আর্জেন্সিটা বোঝা গেছে। There is renewed sense of urgency in completing the project, মানে খুব আর্জেন্টলি প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করতে হবে। So for will be replaced with of, right? Next, I will try to be on time, but don't worry when I'm late. And the last part is no error. So একটা সেন্টেন্সকে 3টে ভাগে ভাগ করা হয়েছে and 4 নম্বরটা is no error. এখানে কি আছে, but don't worry when, এই দেখো এই পার্টটা তে এররটা আছে। নাও এররটা কি, দ্যাট ইজ ইম্পর্ট্যান্ট। সেন্টেন্সের মানেটা তার আগে বুঝতে হবে, কি বলতে চাইছে, আই উইল ট্রাই টু বি অন টাইম, আমি সবসময় চেষ্টা করব, বা আই উইল ট্রাই টু বি সবসময়ের কথা বলা নেই, আমি চেষ্টা করব ঠিক সময়ে পৌঁছতে, বা ঠিক সময়, আই উইল ট্রাই টু বি পাংচুয়াল বেসিক্যালি। বাট ডোন্ট ওয়ারি ওয়েন আই এম লেট, বাট চিন্তা করো না যদি আমার দেরি হয়। সো উই নিড, বাংলায় আমি কি বললাম, যদি। নাও ডাজ দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড when represents যদি? Does it represent that? No. Which one represents it? If. যদি আমার দেরি হয় তাহলে চিন্তা করো না। So what is the error? When will be replaced by if, right? তো কি বলা হচ্ছে, যে যদি আমি আমি ইউজুয়ালি, এমনিতে আমি চেষ্টা করব যে ঠিক টাইমে পৌঁছতে, যদি না পৌঁছই চিন্তা করো না। সো when will be replaced by if. Now let's read the sentence. I will try to be on time, but don't worry if I am late. Clear? So this basically makes the meaning clear. The next one. That summer, elections were held at many a place without any untoward incident. So আমরা একটা পার্টিকুলার টাইমের কথা বলছি, দ্যাট সামার। টাইম মানে ঘড়িতে দেখে টাইম বলছি না, দ্যাট সামার মানে একটা পিরিয়ড অফ টাইমের কথা বলছি, রাইট? কোনো একটা সামারে ইলেকশনস ওয়্যার হেল্ড অ্যাট মেনি আ প্লেস উইদাউট এনি আনটুয়ার্ড ইনসিডেন্ট। So as you can see, again, held at many a place, right? এই পার্টটাতে সেন্টেন্সটার এরর আছে, গ্রামাটিক্যাল এরর আছে, রাইট? সেইটা we have to find out. Now, that summer elections were held at many a place. এই যে many a place যে এক্সপ্রেশনটা, এইটা we need to understand when do we use many a and when do we use many. একটা জিনিস সবসময় খেয়াল করবে, many a থাকলে এই যে ফলোয়িং যে নাউনটা হয়, that is always in singular. Many a person, many a place, right? Many a time. কিন্তু
এটা হবে সিঙ্গুলার। কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটা, পুরো ফ্রেজটার মানে কিন্তু সবসময় প্লুরাল হয়, রাইট? whereas শুধু যদি many ইউজ করো, it is always followed by plural form of the noun. বোঝা গেছে? ফর এক্সাম্পল এই সেন্টেন্সটাকেই নিই, that summer elections were held at many places, কিন্তু many a ইউজ করলে many a place. নাও এইখানে দু রকমের এরর আছে, রাইট? একটা হচ্ছে আমরা যখন যে কোনো সেন্টেন্সে ইনফর্মালি কথা বলি তখন আমরা কি ইউজ করি? what do we use? we use many instead of many a, কারণ many a is more formal and many is not that formal. ওকে, তাহলে usually it will be many places and not many a places, many a place, right? আর একটা at will be replaced by in. কেন? ইলেকশনের কথা বলা হচ্ছে, তো এখানে ইলেকশন কিন্তু একটা পার্টিকুলার কনস্টিটিউয়েন্সিতে হয়, তাহলে সেটা will not be at মানে কি একটা পার্টিকুলার প্লেসের কথা বলছি, রাইট? আর ইন মানে একটা এরিয়ার কথা বলছি. So it will be more relevant if you reconstruct the sentence in this way: that summer elections were held in many places without any untoward incident. কারণ এই যে এইটাকে, এই যে মেনিয়া আমরা সবসময় ইউজ করি ফর্মাল কিছু বলার আগে, রাইট? অ্যান্ড মেনি বা মেনি প্লেসেস ইজ মোর অফ অ্যান ইনফর্মাল রেগুলার ইউজেজ. ঠিক আছে, তাহলে আমরা কোনটা অপ্ট করব? ইট উইল বি মেনি প্লেসেস অ্যান্ড অ্যাট উইল বি ইন. বোঝা গেছে? তাহলে the corrected sentence will be that summer elections were held at many places, held in many places, right? Okay, the next one. Spot the error in the following statement. এটাই, because আমরা error spotting করছি, এটা আমাদের usually সব সেন্টেন্সেরই, সব কোয়েশ্চেনেরই question sentence হবে statement. One should respect religious beliefs of others as much as his own. সেন্টেন্সটা মানেটা বুঝতে হবে, মানে আমরা বলবার চেষ্টা করছি সবাইকার বাকিদেরও যে রিলিজিয়াস বিলিফ সেগুলোকে বিশ্বাস করতে, রেসপেক্ট করতে হবে, যে ধর্মীয় বিশ্বাস সেগুলোকে সম্মান করতে হবে, রাইট? এইবার what we need to do is we need to identify the subject. The subject of the sentence is one. Now আমরা one কে usually a special case of pronoun বলে ধরি, যেখানে one যদি সাবজেক্টে থাকে তাহলে the object has to be followed by one only and not by his, her, its. হ্যাঁ, it তো হবেই না, his, her এগুলো হবে না অবজেক্টিভ কেস অফ প্রোনাউনে, রাইট? সো এটা কি হবে আমাদের, কি রুলটা আরেকবার বলি? সাবজেক্ট যদি one হয়, object will also be one, রাইট? তাহলে এখানে কোন জায়গায় ভুলটা আছে? একে তো মার্ক করাই আছে, পার্ট সি is erroneous, কিন্তু what is the error? The error is his. Got it? কেন? Because আমাদের সাবজেক্ট কি আছে? one. Object কি হতে হবে? one as well. It will be one. Clear? So the corrected sentence will be one should respect religious beliefs of others as much as one's own. Now hisটা কি? hisটা হচ্ছে আমাদের, আমি প্রথমে কি দেখালাম যে কোন অবজেক্টটা ইউজ হবে বা কোন কেস অফ প্রোনাউন ইউজ হবে, রাইট? তো
এটা হয়ে গেল ওয়ান ইজ দ্য স্পেশাল কেস নাও হিজটা কোন কেসে আছে প্রোনাউনের পজেসিভ কেস রাইট সো ওয়ানটাকেও তাই হতে হবে পজেসিভ কেস সো আমরা কি করব অ্যাপস্ট্রফি এস ইট শোজ পজেসিভ কেস তাহলে কি হয়ে গেল সেন্টেন্স ওয়ান শুড রেসপেক্ট রিলিজিয়াস বিলিফস অফ আদার্স অ্যাজ মাচ অ্যাজ ওয়ানস ওন নিজের যেরকম রিলিজিয়াস বিলিফকে কেউ রেসপেক্ট করছে তাকে সেরমভাবেই অন্যদের রিলিজিয়াস বিলিফকেও রেসপেক্ট করতে হবে দ্যাট ইজ দ্য ক্রাক্স অফ দ্য ম্যাটার দ্যাট ইজ দ্য সেন্টেন্স ক্লিয়ার ওকে দ্য নেক্সট ওয়ান My younger sister is much smarter than me. Again, my younger sister, first part, is much smarter. Second part, part B, than me is the third part and no error. Apparently, আমরা এত এই সেন্টেন্সগুলো ইউজ করি যে we consider it not to be erroneous. আমরা ধরেই নিই এটাতে কোনো এরর নেই কিন্তু actually grammatically this sentence is erroneous. That is very important to understand. Grammatically দেখতে গেলে এই সেন্টেন্সের মধ্যে এরর আছে and এররটা এই পোরশনে আছে. What is the error? এইখানে আমি যখন বলছি my younger sister, হ্যাঁ my younger sister, sister is the subject and the পুরোটাই subject, sister is the main subject যেটা is a noun, তাই তো? Younger, my younger, younger is an adjective which is modifying sister, my তো pronoun, right? এইবার আমি যখন এই সেন্টেন্সটার শেষে যাচ্ছি আমি কি করছি সেন্টেন্সটাতে আমি একটা কম্প্যারিজন করছি কম্প্যারিজন কি করে বুঝছি comparative degree of adjective smart কি adjective smarter কি is the comparative degree of adjective smart smarter smartest right তো smarter টা আমি আর smarter and than these two show that এটা একটা comparative degree of adjective and there is a comparison এইবার যদি comparison থাকে কি আছে comparison আছে যদি comparison থাকে তাহলে the noun that is this one and the following pronoun comparison কার কার মধ্যে my younger sister and এখানে কি আছে me হ্যাঁ sister is a subject it is in the subjective case of noun যে কোনো noun কে যদি subject হিসেবে ইউজ করা হয় that is in the subjective case of noun similarly me টাকেও বা যার সঙ্গে comparison হচ্ছে সেটাও has to be of the same case me এখানে কিসে আছে me is in the objective case right তাহলে এটা কি আছে sister subjective sister is subjective me is objective তাহলে কি কম্প্যারিজনটা ঠিক হচ্ছে ড্র করা যাচ্ছে না ঠিকঠাক কম্প্যারিজন রাইট গ্রামাটিক্যালি হচ্ছে না কোলোকিয়ালি আমরা সব সময় বলি he is taller than me Ravi is taller than Ravi is smarter than hers she runs faster than him right wrong আমরা colloquially বলে বলে we tend to think that they are correct they are not তাহলে আমার আনসারটা কি হবে রুলটা কি যদি সাবজেক্ট যদি নাউনটা সাবজেক্টিভ কেসে থাকে pronounটা which is following it has to be in the subjective case as well তাহলে এটা কি হবে my younger sister is much smarter than I am right আমার থেকে আমি যতটা স্মার্ট আমার younger sister তার থেকে অনেক বেশি স্মার্ট right so the corrected version will be my younger sister is much smarter than I am this is the answer this is the correction which you need to use henceforth যখনই কোনো এরকম comparative degree sentence তোমরা colloquially use করবে keep this in mind Ravi runs faster than she does right
এইগুলো we do not pay heed, do not pay much attention, but these are important. Okay, spot the error in the following statement. The question stem is the same. The salesman tried to sell a solar water heater, but I already have one, and no error. কি বলছে? একজন সেলসম্যানের কথা বলছে, সে একটা ওয়াটার হিটার বিক্রি করতে চাইছে, রাইট? বাট আমার অলরেডি আছে, সো ওয়াই শুড আই বাই, রাইট? ওয়াই শুড আই বাইটা নেই, আমি জাস্ট এক্সপ্লেনেশনের জন্য বললাম। The salesman tried to sell a solar water heater, but I already have one. এখানে একজন তো সেলসম্যান, isn't it? একজন সেলসম্যান আছে, আর কাকে বলছে? আমি আমার কথা বলছি, I already have one, তাই তো? তাহলে সেলসম্যান কাকে বিক্রি করতে চাইছে হিটারটা? সোলার হিটার কাকে, সোলার ওয়াটার হিটার কাকে বিক্রি করতে চাইছে? সো দিস পার্ট has error. What is the error? Now, I'm sure you all know the concept of transitive and intransitive verb. Transitive verb এ একটা object লাগে সব সময়, no matter what, right? Intransitive verb এ object লাগে না. For example, she laughs. হাসছে, you can put a full stop after it. But he sells. He sells what? He sells it to whom? That is important. সেই অবজেক্টটা should always be there following the verb. এক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে একটা ট্রানজিটিভ ভার্ব, রাইট? তাই জন্য কি আছে? a solar water. The salesman tried to sell. এরপরে কি ফুল স্টপ দিতে পারবো? Will that denote a complete meaning? It will not, right? The salesman tried to sell a solar water heater. Sell it to whom? That also we need to, এখানে একটা direct indirect objecটের ব্যাপার আছে. I'm not going into that detail কারণ ওটা theory ক্লাসে I'll explain it to you. So sell কাকে? Sell me. এখানে me হবে কেন? কারণ the salesman is the subject and me is the object. So it has to be in the objective case of the pronoun, right? So the salesman tried to sell me a solar water heater, but I already have one, right? আমি কেন এই আইটার উপর এমফাসাইজ করলাম? কারণ সেলের পর তো অন্য যে কোনো নাম বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে, isn't it? The salesman tried to sell Ravi a solar water heater. But হবে না তো সেন্টেন্সের মানে এটা, তাই না? I is there. আমি যখন বলছি আমার একটা আছে বলে কিনবো না, তখন the object will be me only and not anybody else. Clear? This is how you apply your knowledge of grammar and at the same time logic, right? দুটোকে একসঙ্গে নিয়ে অ্যাপ্লাই করতে হবে। এই ট্রিকগুলোর জন্যই জাস্ট তোমাদের কাছে আসা হেল্প করার জন্য, রাইট? Okay, so what is the error? Sell me. The next one. In Delhi, he suddenly came across many of his friends who had settled there. And the last part is no error. একটা সেন্টেন্সকে আবার তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা পার্ট নো এরর। তো এখানে তো নো এররটা irrelevant, but again I'm reiterating myself, no error has a major role to play. এরকম সেন্টেন্স আসতেই পারে, তুমি 5খানা সেন্টেন্স সলভ করলে ভর্তি এরর, আর হঠাৎ করে একটা এসে গেল নো এরর, you get confused, you tend to find out errors in it, so you tend to make a mistake, তাই তো? তাই জন্য no error is important, keep this in mind. আচ্ছা, in Delhi he suddenly came across. As usual, you can say that this part of the sentence is erroneous. This contains an error. Key error. দিল্লিতে কেউ একজন গেছে, he is like anybody can be he. Suddenly came across many of friends who had settled there. দিল্লিতে কিছু কিছু বন্ধু আছে যারা সেটেল করেছে, তাদের সঙ্গে হঠাৎ করে দেখা হয়ে গেছে, right? That is the crux of the matter of the sentence. Now, এই যে came across, এই come across,
এখানে past tense যেহেতু হয়েছে তাই জন্য came across। এটার কি মানে, কি কোন কনটেক্সটে ইউজ করি? come across is meeting somebody without any plans, right? হঠাৎ করে দেখা হয়ে যাওয়া। তো যদি এটারই মানে meeting someone suddenly, then what is the point of using it? This is considered to be redundant, and this particular error is called error of redundancy, right? আমার যদি ফ্রেজের মধ্যেই রয়েছে যে সাডেনলি কারোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, সেখানে আবার একটা সাডেনলি আগে বসিয়ে আই এম মেকিং দ্য সেন্টেন্স এরোনাস ভার্বোস অ্যান্ড মেকিং দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ড রিডান্ডেন্ট ইন দিস কনটেক্সট, রাইট? এই কনটেক্সটে এই ওয়ার্ডটা রিডান্ডেন্ট। সো হোয়াট উইল বি দ্য আনসার? সাডেনলিটাকে আমাদের বাদ দিয়ে দিতে হবে। In Delhi, he came across many of his friends who had settled there. সাডেনলিটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিলাম, শুধু came across। বোঝা গেছে? Okay. The next one. It was suggested by the doctor that the patient should be taken care, and no error. ডাক্তার সাজেস্ট করেছে যে পেশেন্টের খেয়াল রাখতে হবে। That is the crux of the matter. It was suggested by the doctor that the patient should be, এই যে it was suggested part A by the doctor, part B that the patient should be taken care, এই পার্টটায় একটা এরর আছে, রাইট? হোয়াট ইজ দ্য এরর? এই পার্টটায় এরর আছে, সেটা তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। Now, it was suggested by the doctor that the patient should be taken care of. What do? We take care of a patient. তো আমি যখন এটাকে প্যাসিভ ভয়েস করে দিচ্ছি, should be taken care of, right? Of লাস্টে চলে আসছে, at the end, right? Otherwise যদি আমরা নর্মাল ভাবে বলতাম তাহলে we should take care of the patient, right? সেক্ষেত্রে অফটা a preposition, সেটা ঠিক নাউনের আগে আসতো, the patient। দটা তো ইজ আর্টিকেল যেটা পেশেন্টকে ডেমনস্ট্রেট করছে, তো তার আগে আসতো এই প্রিপোজিশন অফ। কিন্তু যেহেতু এটা অন্য ভয়েসে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে তাই জন্য টেকেন কেয়ার অফ, দ্যাট ইজ দ্য এরর। তুমি যদি টেকেন কেয়ারের পরে ফুল স্টপ দিয়ে দাও, দ্য সেন্টেন্স উইল নট এক্সপ্রেস ইটস কমপ্লিট মিনিং। বোঝা গেছে? ওকে, দ্য নেক্সট ওয়ান। All the members of the board are kindly requested to appear in the next meeting. একটা বোর্ড মিটিং এর কথা বলা হয়েছে, সব মেম্বারদের সেই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করতে বলা হয়েছে, all the members of the board। কি এরর আছে এখানে? All the members of the board are kindly requested. As usual, you can see that this part has an error. Errorটা কি? That is important, right? All the members of the board are kindly requested. রিকোয়েস্ট, তুমি যখন কাউকে একটা রিকোয়েস্ট করছো তার মানে অনুরোধ। অনুরোধ মানেই হচ্ছে সে যদি দয়া করে ব্যাপারটা করে দেয়, কাইন্ডলি ব্যাপারটা দেখে। সো কাইন্ডলি এটা এর মধ্যেই আছে। Again the same thing, suddenly came across, kindly requested, wrong, error of redundancy. So kindlyটাকে আমরা বাদ দিয়ে দেবো। All the members of the board are requested to appear in the next meeting, right? The next one. Dia's cousin has visited my place with a box of sweet last evening, right? গতকাল সন্ধ্যাবেলা দিয়ার কাজিন আমার বাড়িতে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসেছে। That is the meaning of the sentence. Dia's cousin has visited. কোন জায়গায় এররটা আছে? That is already given, এই রকম জায়গায়। What is the error? That is important.
রাইট? আমার বাড়িতে দিয়ার কাজিন কখন এসেছে? লাস্ট ইভিনিং। এটা কি? ইট ডিনোটস দ্য টাইম অফ হার ভিজিট, রাইট? আর ভার্ব কোনটা? visited. Principal verb ওটাই। Now, when I'm referring to a past incident and I'm mentioning the time also, then I have to use simple past tense. এখানে লিখি simple past tense, কিন্তু এখানে আমার কি টেন্স আছে? প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। যদি আমি একটা পাস্ট ইনসিডেন্টকে রেফার করছি কিন্তু টাইম বলছি না, রাইট, তখন আমি ইউজ করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কিন্তু আমি যদি সেই ইনসিডেন্টটাকে টাইম বলে করছি তখন ইট উইল বি সিম্পল পাস্ট টেন্স। কি হবে? দিয়াজ কাজিন visited my place with a box of sweet last evening. গতকাল দিয়ার কাজিন এসে আমার সঙ্গে এক বাক্স মিষ্টি নিয়ে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছে, রাইট? সো রিমেম্বার দিস ট্রিক, যে যখনই টাইম মেনশন করা থাকবে কোনো পাস্ট ইভেন্ট ইনসিডেন্টের, তখন সেক্ষেত্রে আমাদের সিম্পল পাস্ট টেন্স ইউজ করতে হবে অ্যান্ড নো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। ক্লিয়ার? ওকে। Pakistan's support to the terrorists of India should be universally condemned by all. Right? পাকিস্তান কি করছে? ইন্ডিয়া যে সব টেররিস্টরা রয়েছে তাদেরকে সাপোর্ট করছে। পাকিস্তান সাপোর্ট টু দ্য টেররিস্টস অফ ইন্ডিয়া, রাইট, শুড বি ইউনিভার্সালি কন্ডেমড বাই অল। এটাকে বন্ধ করা দরকার। সবাই মিলে যদি একসঙ্গে এটার আগেনস্টে বলা হয়, যাওয়া হয়, কোনো স্টেপ নেওয়া হয়, দেন দ্যাট উইল বি সামথিং গুড ফর অল অফ আস, রাইট? আগেন কন্ডেমড বাই অল। এখানে এরার আছে। কি এরার? অ্যাপারেন্টলি মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে? যে সবাই মিলে একসঙ্গে যদি এটা আগেনস্টে যাওয়া হয়, প্রোটেস্ট করা হয়, এটার আগেনস্টে কিছু বলা হয়, তাহলে সেটা ঠিক হবে, রাইট? তো এখানে পাকিস্তান সাপোর্ট টু দ্য টেররিস্টস অফ ইন্ডিয়া শুড বি ইউনিভার্সালি কন্ডেমড। সবাই মিলে একসাথে ব্যাপারটাকে বাদ দাও। ইউনিভার্সালিও বলছি, যেটার মানে হচ্ছে সবাই মিলে একজোট হয়ে, আবার বাই অলও বলছি। Isn't it an error of redundancy? এটাকে বিনা কারণে ইউজ করছি বা এটাকে বিনা কারণে ইউজ করছি, রাইট? চেষ্টা করব এইটাকে রাখার, বিকজ ইট সাউন্ডস গুড, মোর ফর্মাল। পাকিস্তান সাপোর্ট টু দ্য টেররিস্টস অফ ইন্ডিয়া শুড বি ইউনিভার্সালি কন্ডেমড। অন্যটাও করতে পারো, পাকিস্তান সাপোর্ট টু দ্য টেররিস্টস অফ ইন্ডিয়া শুড বি কন্ডেমড বাই অল, রাইট? সো আমাদের অ্যাপ্রোচটা কি হওয়া উচিত? What should be our approach? Either এই পার্টটা রাখবো or এই পার্টটা রাখবো, either এটাকে বাদ দেব or এটাকে বাদ দেব, রাইট? যদি এটাকে রাখি, আচ্ছা, let me put it this way, যদি এটাকে বাদ দিই, ইউনিভার্সালিকে বাদ দিই, তাহলে বাই অলকে রাখবো। যদি ইউনিভার্সালিকে রাখি, বাই অলকে বাদ দিয়ে দেবো। They cannot go together. It will be considered as an error of redundancy. Within an hour's time, we will approach near Agra. আর 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছে যাব। Why am I discussing these questions like more? কারণ এই এররগুলো আমরা না বুঝে শুনে করি, আর কোনো থিওরিতে এগুলো ওরকমভাবে অ্যাজ সাচ থাকে না। দিজ আর অল অ্যাপ্লিকেশন বেসড। তাই জন্য এইগুলোকে আরও বেশি করে ডিসকাস করা দরকার, বিকজ তোমার অ্যাপ্লিকেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড নলেজ অফ দ্য সেম উইল বি টেস্টেড। উইদিন অ্যান আওয়ার্স টাইম, আর 1 ঘন্টার মধ্যে উই উইল অ্যাপ্রোচ নিয়ার আগ্রা। অ্যাপ্রোচ মানে কি? অ্যাপ্রোচ ইন টার্মস অফ, একটা তো হচ্ছে কাউকে কিছু বলা, হ্যাঁ, রিকোয়েস্টের ফরম্যাটে হতে পারে, বা কোনো একটা
বিশেষ বিষয়ে কথা বলতে চাও, শুরু করতে চাও কথোপকথনটা, অ্যাপ্রোচ। এখানে অ্যাপ্রোচ মানে টু রিচ নিয়ার সামবডি অর সাম প্লেস, রাইট? টু রিচ নিয়ার। হ্যাঁ, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের নিয়ার আগ্রাটা তো দরকার নেই, কারণ রিচ নিয়ার আমরা তো বলেই দিচ্ছি। তাহলে এই নিয়ারটা উইল অ্যাগেন বি কনসিডার্ড অ্যাজ অ্যান এরার অফ রিডান্ডেন্সি, দরকারই নেই এটার। উইদিন অ্যান আওয়ার্স টাইম উই উইল অ্যাপ্রোচ আগ্রা, আর 1 ঘন্টার মধ্যে আমরা আগ্রার কাছাকাছি পৌঁছে যাব। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? A moment delay would have proved costly in the situation. একটা পার্টিকুলার সিচুয়েশনের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে যদি 1 মুহূর্ত আর দেরি হতো তাহলে গন্ডগোল হয়ে যেত, কিছুটা অসুবিধে হতো, রাইট? কোথায় এরার? আ মোমেন্ট ডিলে। মোমেন্ট ডিলে না মোমেন্টস ডিলে? isn't it? It will be a moment's delay. তাহলে আমি এখানে আরো ক্লিয়ারলি লিখে দিই, একটা আমাদের অ্যাপস্ট্রফি এস দরকার, পজেসিভ কেস দরকার। কিছু মুহূর্তের, 1 মুহূর্তের দেরি যদি হয়ে যেত, a moment's delay, বোঝা যাচ্ছে? It will be an apostrophe s. A moment delay is wrong. Scenes from the film had to be censored before it was released. Again, had to be censored. We all know যে মুভি তৈরি হয় সেই মুভির সব সিন আমাদের কাছে এসে পৌঁছয় না এন্ড রেজাল্ট হিসেবে। আমাদের অনেক কিছু সিন এদিক ওদিক বাদ দিয়ে আমাদের দেখতে হয়, কারণ সেন্সর বোর্ডের থ্রু দিয়ে ওটাকে পাস করা হয়। Now, censured is not the word. Censured is again a confusable word with censored. It is censored. It is censor, and censure is to, let me write down its meaning. Censure is to rebuke, to criticize. কাউকে বকা, কাউকে ক্রিটিসাইজ করা, সেটা হচ্ছে সেন্সর, রাইট? তাহলে scenes from the film had to be censored before it was released. রিলিজ করবার আগে কিছু কিছু সিনস সেন্সর করতে হবে বা করতে হয়েছে। Mr. Adhikari, being a good teacher, he has been selected for the national award. তাহলে মিস্টার অধিকারী খুব ভালো একজন টিচার, তিনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য সিলেক্টেড হয়েছেন, রাইট? এই সেন্টেন্সটার এই জায়গায় এরার আছে। কি এরার? হিটার কোনো দরকার নেই, কারণ মিস্টার অধিকারী সাবজেক্ট হিসেবে তো রয়েছে, আবার একটা সাবজেক্টের কি দরকার? when I am referring to that same person, Mr. Adhikari, being a good teacher, has been selected for the national award. Clear? Mr. Adhikari is a very good teacher, and he only has been selected for the national award. তাহলে হিটা এক্সট্রা, ওটা দরকার নেই, so he will be cut out from there. Okay, one of the state in which there was a severe drought last year is Maharashtra. অনেকগুলো স্টেটের মধ্যে একটা স্টেট যেখানে সাংঘাতিক রকমের খরা হয়েছে সেটা হচ্ছে মহারাষ্ট্র, রাইট? নাও one of the state বলি না, one of the state, একটা স্টেটের স্টেট মানে one is also one, একটা স্টেটের মধ্যে একটাই স্টেট। Does that make sense? One of the states, যখনই one of দিয়ে শুরু হয় তখনই the following noun will be in plural form. One of my friends, right? One of the states, so it will be in its plural form. States, S-T-A-T-E-S. One of the states in which there was a severe drought last year is Maharashtra. ঠিক আছে? The next one.
The stock was divided among the two brothers. একটা কোনো জিনিসের স্টকের কথা বলা হচ্ছে, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। নাও এই জায়গাটায় এরর আছে। আমাদের রেফারেন্স পয়েন্ট কি? টু ব্রাদার্স, দুই ভাইয়ের মধ্যে ভাগ হয়েছে। দুই ভাইয়ের মধ্যে যখন বলা হয়, হোয়াট ডু উই ইউজ? উই ডু নট ইউজ অ্যামাং, উই ইউজ বিটুইন। অ্যামাং কখন ইউজ করি? যখন অনেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। দ্য স্টক was divided or rather distributed among all the suppliers. সেক্ষেত্রে অ্যামাং হবে, রাইট? বিটুইন হবে সবসময় যখন আমাদের দুজন রেফারেন্স পয়েন্ট থাকবে, একটা হচ্ছে এক ভাই, আরেকজন হচ্ছে আরেক ভাই, আই মিন টু ব্রাদার্স। ওকে, another change that I notice in her is that she avoids to speak to me. This part, as you can see, has an error. তো একটা কারোর কথা বলা হচ্ছে যার মধ্যে একটা চেঞ্জ নোটিস করা গেছে। অনেকগুলো চেঞ্জের মধ্যে একটা চেঞ্জ কি? আমার সঙ্গে কথা বলা অ্যাভয়েড করে। সেক্ষেত্রে উই ডু নট নিড আ টু ইনফিনিটিভ, উই নিড আ জেরান্ড। ঠিক আছে? জেরান্ড কোনটা? জেরান্ড হচ্ছে ভার্বাল নাউন, রাইট? দ্য আইএনজি ফর্ম অফ দ্য ভার্ব when it is used as a noun, রাইট? তাহলে কি হবে? She avoids speaking. She avoids speaking to me. অনেকগুলোর মধ্যে একটা চেঞ্জ কি? আরেকটা চেঞ্জ যেটা দেখা গেছে, যেটা আমি নোটিস করেছি, সেটা হচ্ছে ও আমার সঙ্গে কথা বলাটা কমিয়ে দিয়েছে বা অ্যাভয়েড করে, রাইট? আচ্ছা, এইটা জেরান্ড, হ্যাঁ, জাস্ট ফর ইউর রেফারেন্স। Each boy were given a toy as a parting gift which made them happy. Now, কোথায় এররটা আছে? Each boy were given. Each boy যখন বলছি, বয়টা ইজ দ্য সাবজেক্ট, ইচ কি করছে? এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দিচ্ছে, একটা বয়। সো দ্য সাবজেক্ট ইজ সিঙ্গল অর সিঙ্গুলার, সেক্ষেত্রে ওয়্যার হবে ইচ বয় ওয়াজ গিভেন। প্রত্যেকটা ছেলেকে আলাদা করে একটা করে পার্টিং গিফট দেওয়া হয়েছে, যেটা তাদের খুব খুশি করেছে। দে আর ভেরি হ্যাপি, রাইট? সো whenever, be it a singular or a plural noun, is preceded by each, every, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের সিঙ্গুলার ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ইউজ করতে হবে। বোঝা গেছে? Now the next one. My desire to meet the director without prior appointment. আমার ডিজায়ার একজন ডিরেক্টরকে কোনো প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই মিট করব। কি মিসিং এখানে? এই পার্টটাতে একটা মিসিং ওয়ার্ড আছে, রাইট? বাংলায় যদি বলি সেম সেন্টেন্সটাকে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে একজন ডিরেক্টরের সঙ্গে বা ডিরেক্টরের সঙ্গে কোনো আগাম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই, প্রায়র অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই গিয়ে মিট করব। আই এম টকিং অ্যাবাউট ওয়ান অফ মাই উইশেস। তাহলে I need a be verb. My desire is to meet the director without prior appointment. Right? My desire is, এটা আমার একটা ইচ্ছে, আমার ইচ্ছে হচ্ছে to meet the director without prior appointment. Right? Next one. Never before the Indian students have so much been frustrated than now when the problems of unemployment are dominant. যদি কোনো সেন্টেন্স, as you can see, এই পার্টটাতে এরর আছে। এররটা কি? I will discuss. যদি কোনো সেন্টেন্স নেভার বিফোর দিয়ে শুরু হচ্ছে, আরও অনেকগুলো আছে যেগুলো দিয়ে শুরু হলে ভার্ব বা সাবজেক্টের পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়, রাইট? লাইক হার্ডলি দিয়ে যদি শুরু হচ্ছে, নো সুনার দ্যান দিয়ে যদি শুরু হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট আর ভার্বের পজিশনটা চেঞ্জ হয়ে যায়। সো এইখানে নেভার বিফোর দ্য ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস হ্যাভ সো মাচ বিন ফ্রাস্ট্রেটেড, কি হবে? নেভার বিফোর হ্যাভ এইখানে চলে যাবে, রাইট? নেভার বিফোর হ্যাভ দ্য ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস বিন সো মাচ ফ্রাস্ট্রেটেড। ক্লিয়ার?
এইটা চলে আসবে এইখানে আর so much চলে যাবে দুটোর মাঝখানে so the sentence will be like this never before have the Indian students been so much frustrated and the sentence goes on right so কার position change হলো have এখানে চলে এলো been এখানে চলে এলো so much এদিকে চলে গেল and the sentence becomes grammatically correct. The rude behavior of her daughter was thoroughly upset Mr. Desai. Key error. The rude behavior of her daughter was thoroughly upset. নিজের মেয়ের rude behavior Mr. Desaiকে upset করেছে. Do we really need was? The rude behavior of her daughter Acha, Mr. Desai na, Mrs. Desai, I'm so sorry. The rude behavior of her daughter thoroughly upset Mr. Desai. Upset ta hocche verb. Tahole was upset to dorkar nei. Only upset. The simple past form of the verb. Right? The radio broadcasted last night that there would be thunderstorm from next week. Is there any error? The radio broadcasted last night that there would be thunderstorm from next week. Now this sentence is not grammatically erroneous, right? Usually we use a had, but because last night is already mentioned, last night is already mentioned, that is why we consider it to be correct. The interviewer asked the candidate to what city he came from. The interviewer asked the candidate to what city he came from. Ask the candidate what city he came from, right? To is not required. যদি টুটা রাখতে চাও সেন্টেন্সটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে the interviewer asked the candidate to tell him what city he came from এত ভার্বস বানিয়ে লেন্দি বানিয়ে সেন্টেন্সটাকে তো লাভ নেই so this is not required. In urban society, the social circle is limited with the family members, but in rural area, it encompasses the entire village. কি error আছে? এই পার্টটায় error আছে. What is the error? This is the error, right? Limited takes to. Limited takes to and not with. Limited to this. So, in urban society, the social circle is limited to the family members, but in rural area, it encompasses the entire village. Rural area, puro gram ke niye ekta family bole consider kora hoy. I found it difficult to remove the chewing gum that stuck to my shoes. It will be got. I think that's a typographical error. I found it difficult to remove. To never takes the past form of the verb. To remove মানে to infinitive. আমাদের to infinitive দরকার. So to infinitive হবে simple past, simple present form of the verb. তাহলে I found it difficult to remove the chewing gum that got stuck to my shoes. Good people make good laws, but good laws passed by a few does not necessarily make a good society. This is very interesting. Good people make good laws, but good laws
এই সেকেন্ড পার্টে আমাদের এররটা আছে। এই পার্টে good laws is a subject. Good laws passed by a few does not. সাবজেক্টটা কিসে আছে আমাদের? প্লুরাল। তো নাউন যদি প্লুরাল হয়, সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয়, ভার্বকেও প্লুরাল হতে হবে। তো প্লুরাল will be do, isn't it? But good laws passed by a few do not necessarily make a good society. There goes Larry Kenneth and his meek little sister Maria. So, here in this sentence, the verb comes first. It comes at the beginning, followed by the subjects. Ke ache? Larry Kenneth and his meek little sister. So, Larry Kenneth আর লিটল সিস্টার দুজনেই যদি সাবজেক্ট হয়, সাবজেক্টটা কি হয়ে গেল? প্লুরাল। তাহলে ভার্বটা কি হয়ে যাবে? গো, প্লুরাল। There go Larry Kenneth and his meek little sister Maria. বোঝা গেছে? The captain along with his team have been invited for the function. Now, এখানে কে সাবজেক্ট? The captain. Captain কি? Singular. Right? Along with his team. টিমটা কি? টিমও সিঙ্গুলার, কিন্তু যদি আমরা and ইউজ করি, as well as ইউজ করি, তাহলে দুটো মিলিয়ে প্লুরাল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি along with ইউজ করা হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বটা will collocate with the single subject, the singular subject. ভার্বটা কার সাথে এগ্রি করবে? সিঙ্গুলার সাবজেক্টের সঙ্গে। তাহলে the captain along with his team has been. এইটা রং, এটা কি হবে? Has. What do we need? We need the singular form of the verb. Clear? So this is all about error spotting, finding out different errors based on grammatical rules of English language. বিভিন্ন রকমের rules আমাদের জেনে রাখতে হবে just to find out the errors. So this is all about error spotting today. আজকে এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি কোনো কনফিউশন, কোনো জায়গায় বুঝতে পারোনি, কোনো কোয়েরি কিছু আছে, প্লিজ ফিল ফ্রি টু আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন্স, ক্লিয়ার ইয়োর ডাউটস থ্রু দ্য টেলিগ্রাম চ্যানেল, যেটার কথা আমি শুরুতে বলছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।